Hi, my name is Balakhilya, and I'm a happy man. I've always been a happy man. But before, I was a happy man because of my ideal material situation. I was healthy, living on a remote Hawaiian island, surfing the best waves, no job, no obligations, free. But I wanted more, a deeper inner satisfaction, and I knew it could only come from a spiritual source. I started practicing yoga asanas, meditating, eating a vegetarian diet, studying yoga philosophies, and so on. Then one day I met my spiritual master, Siddhasarupananda Paramahamsa, and under his expert guidance I entered the world of Bhakti Yoga. From that time, my desire for inner peace and happiness has been increasingly fulfilled, and the smile of internal happiness has continued to grow. Namaste, drodzy widzowie. Kolejna niedziela, 11, kolejne spotkanie. Tym razem spotkamy się z Balakhilyą, raz będziemy rozmawiali na temat osądzania, oceniania. Więc jak Wedy widzą ten temat, w jaki sposób patrzą na to i myślę, że bardzo wiele ciekawych rzeczy dowiemy się na ten temat. Nie osądzaj innych. Bardzo ważny temat dla każdego z nas, jeżeli jesteśmy poważnie zainteresowani życiem duchowym. Balakhilya sam oczywiście zawsze się przedstawia. Jest to jogin podróżujący po całym świecie, już ponad 50 lat. Ponad 50 lat naucza jogi, medytacji. Sam praktykuje, więc jest doskonałym dla nas, doskonałym źródłem informacji. Nie ma niczego lepszego niż ktoś, kto praktykuje to, czego naucza, prawda? Więc sprawdzamy, czy Balakhilya jest i witamy go wszyscy naszymi wirtualnymi fanami. Balakhilya, please welcome. Yes. Namaste, Bhavadas, Haribol. Namaste, please accept my obeisances. Our obeisances actually, because we have our viewers and the bouquet of flowers. Simple, but flowers are flowers, and flowers are nice. Thank you very much for accepting and appreciating all the little gifts. Nice flowers come from nice people. Ładne kwiaty pochodzą od miłych ludzi. And they originally come from the nicest person, the Supreme Lord. A oryginalnie pochodzą od najwspanialszej osoby, najwyższego Pana. Oh, how can they not be nice? Jakżeż by mogły nie być piękne, miłe. All right, so here we are again. Więc oto spotykamy się ponownie. And once again, we thank you all very much for joining us. I ponownie bardzo Wam dziękujemy za to, że podłączacie się do nas. You know, some few weeks ago, I had the opportunity to meet a few of you who are regular participants online, and wow, it's wonderful to have that opportunity. Kilka tygodni temu miałem okazję osobiście spotkać się z niektórymi z Was, którzy oglądają nasze spotkania online. To była wspaniała okazja. And I hope there'll be more of such meetings in the future with all of you. I mam nadzieję, że takie właśnie spotkania, te weekendy z medytacją, bo o nich mowa, będzie ich więcej i że spotkam Was wszystkich. You know, online is great, but to meet someone in actual live situation is even better. Online jest to wspaniałe się spotykać, ale spotkanie kogoś w rzeczywistych okolicznościach jest to nawet lepsze. You know, we're designed by the Supreme to be social and meet and share feelings and expressions and warmth. Tak zostaliśmy zaprojektowani przez Najwyższego Pana, aby właśnie
dzielić się, spotykać się razem, dzielić się z ciepłem, miłością. And electronic meetings limits that to some degree for sure. A spotkania elektroniczne do pewnego stopnia to ograniczają, to z pewnością. So because everybody's, socializing online, it's not the same, and people have become more distant, and you just don't get the same experience, and there's some negative results. I dlatego, że ludzie najczęściej spotykają się czy przebywają ze sobą online, to wtedy nie jest to samo doświadczenie i często mamy tego negatywne skutki. But this in no way discourages you joining us online. W żaden sposób nie próbuję Was zniechęcić do podłączania się do nas online. Please do. Proszę, podłączajcie się. Okay, so I would like to offer our respectful obeisances to our spiritual master, Siddha Swarupananda Paramahansa. Chciałbym złożyć swoje wyrazy szacunku mojemu mistrzowi duchowemu, Siddha Swarupanandzie Paramahansie. Well, as always, we're going to begin with our Gauranga breathing meditation. I jak zawsze rozpoczniemy od medytacji z Gaurangą i oddechem. And many of you can attest to the fact that it makes it so we relax more, we can understand more, and the spiritual benefit is unlimited. I wielu z Was zgodzi się już z tym, że jest to coś, co pomaga nam zrelaksować się, lepiej zrozumieć temat i korzyści z tego płynące duchowe są nieograniczone. Okay, so our mantra is Gauranga. Mantra, której użyjemy do medytacji, to Gauranga. Remember, this is transcendental sound descending to us from the spiritual world. Pamiętacie, że jest to transcendentalny dźwięk wstępujący do nas ze świata duchowego. And the spiritual potency is automatically very much present. I duchowa potencja jest tam automatycznie bardzo obecna. So just by contacting this transcendental sound, we get great spiritual purification. Więc poprzez sam kontakt z tym wspaniałym dźwiękiem duchowym odnosimy wielką korzyść duchową. So Oczyszczenie. Gauranga will be divided into 4 syllables, Gauranga. Gaurangę podzielimy na 4 sylaby. Gauranga. Now, first we're going to inhale through the nose slowly and gently, but very deeply. Najpierw wdychamy przez nos, powoli, delikatnie i głęboko. And as we inhale silently in the mind, we chant Gauranga. I w trakcie wdechu w umyśle intonujemy Gauranga. And when the body is filled with air, we begin to exhale, and then out loud we chant. Gdy ciało wypełnia się powietrzem, następuje wydech i wtedy na głos intonujemy. Gauranga. And then we repeat. I wtedy powtarzamy. Inhale Gauranga in the mind and exhale Gauranga out loud. Wdech Gauranga w umyśle, wydech Gauranga na głos. Before we begin, we want to relax the face, No. neck, shoulders, chest. Zanim rozpoczniemy, odprężamy się. Twarz, szyję, klatkę piersiową, ramiona. To help us relax, we take in a big breath and let it out through the nose. I aby nam w tym pomóc, weźmiemy głęboki wdech i wydech przez nos. And let your fears, your anxiety, your stress go away with that breath. I niech wasze obawy, niepokoje, jakieś obawy, lęki odejdą z tym wydechem. While we do the meditation, we want to listen very closely to the sound and place the mind on the sound. W trakcie medytacji uważnie słuchamy dźwięku, skupiamy swój umysł na dźwięku. Meditate on the sound. Medytujemy nad dźwiękiem. Well, when we're doing the meditation, let's close our eyes. I w trakcie medytacji zamknijmy oczy. This will prevent distraction, but it just helps us to relax more deeply. Pomoże to, tą medytację, ale również pomoże nam, zapobieże rozproszeniom i pomoże nam
w głębszej medytacji. And when we finish, sit quietly for a few moments, eyes remaining closed, and feel the effect. Po zakończonej medytacji siedźmy jeszcze chwilę z zamkniętymi oczyma i odczuwajmy jej efekty. Okay, so everybody get comfortable and follow my guide. Zajmijmy więc wszyscy wygodne pozycje i podążajcie za moimi wskazówkami. Take a big breath, let it out, and relax. Bierzemy głęboki wdech, wypuszczamy powietrze i odprężamy się. Now very slowly, gently and deeply inhale and chant Gauranga in the mind. Teraz bardzo powoli, delikatnie i głęboko wdychamy powietrze i intonujemy Gauranga w umyśle.
2 more times. Jeszcze 2 razy. Haribo. Haribo. Okay, easy, very easy, and very relaxing, and spiritually amazing. Łatwe, bardzo łatwe. Bardzo relaksujące i niesamowite duchowo. There is no real good excuse for not adding it to your life. Nie ma tak naprawdę dobrej wymówki, aby nie dodać tego do swojego życia. There is no good excuse. You can make an excuse, but it's not a good one. Możesz sobie wymyśleć jakąś wymówkę, ale nie będzie to dobra wymówka. So we hope you'll do that. Start your day, Guranga meditation. End your day, Guranga meditation. Więc mamy nadzieję, że to zrobicie, dodacie i rozpoczniecie swój dzień od medytacji z Gaurangą i tak też go zakończycie. Do it anytime. It's a good time anytime. Róbcie to o każdej porze. Każdy czas będzie dobry. All right, everything I present comes from the teaching of the Vedic scriptures. Wszystko, co przedstawiam, pochodzi z nauk wedyjskich. These most ancient scriptures were written down 5,000 years ago. Te najstarsze, najbardziej starożytne pisma wedyjskie zostały spisane 5000 lat temu. This knowledge is eternal, and since time immemorable, it's been handed down orally through a line of perfect masters. Ale ta wiedza jest wieczna i była od niepamiętnych czasów przekazywana w linii doskonałych nauczycieli, mistrzów. This is known as a disciplic succession or parampara. I to znane jest jako linia sukcesji, czy też parampara. And a parampara is necessary for the truth to descend in its pure form. A parampara jest niezbędna do tego, aby prawda wstąpiła w swojej czystej formie. Now, we are in the parampara known as the Brahma Sampradaya and feel very blessed to receive our knowledge through this lineage. My należymy do linii Brahma Sampradaya i czujemy się wielce pobłogosławieni, otrzymując wiedzę w tej linii. No opinions. I'm just passing on this truth. Więc nie ma tutaj żadnych opinii, ja po prostu przekazuję te prawdy. All right, so today is the topic, don't judge others. Dzisiejszy tytuł spotkania to Nie osądzaj innych. You know, this is contained in the Bible. Judge not, lest you be judged. I to jest również zawarte w Biblii. Nie osądzaj, bo sam będziesz osądzony. In the Vedas, it's strongly placed in not number one position, but in a high position. Don't criticize, don't judge. W Vedach jest to umieszczone na, może nie najwyższej pozycji, ale na bardzo wysokiej pozycji. Nie krytykuj, nie osądzaj. This is a warning. To jest ostrzeżenie. You know, the scriptures coming from the Lord himself are filled with love for us. Pisma święte, które pochodzą od samego Pana, są wypełnione miłością do nas. Because the Lord loves us, and everything that comes from him is filled with that love and care.
ponieważ Pan kocha nas i wszystko, co robi, jest wypełnione miłością i troską. We're not the judge, My nie jesteśmy but sędzią, we like to put ourselves in that position. ale lubimy umieszczać się na tej pozycji. Why? Because we want to be the final authority. We want to be number one. Dlaczego? Ponieważ chcemy być ostatecznym autorytetem. Chcemy być najważniejsi, numerem jeden. And how I put myself higher, how I move in my mind toward that number one position is to put other people down. W jaki sposób ja staram się wywyższyć, umieścić się na wyższej pozycji, właśnie umniejszając innych. And so there we go. We're criticizing everybody. I oto, proszę bardzo, krytykujemy wszystkich. You know, we have a critical eye, so to speak. Mamy, że tak powiem, oko krytyka. Yeah. And it's not good. It actually is very destructive for us. I tak naprawdę nie jest to dobre, jest to dla nas bardzo niszczące. You know, it's under the influence of the mode of passion and ignorance. Jest to pod wpływem nastroju pasji i ignorancji. You know, and because we're basically all under those influences, it's just almost our nature from birth to criticize. I jako, że niemalże wszyscy przebywamy pod wpływem właśnie tych sił, tych wpływów, to niemalże od urodzin mamy taką tendencję, aby krytykować. You know, Jesus understood perfectly the detriment that comes from criticizing and judging. Jezus doskonale rozumiał ten niszczący wpływ z krytykowania i osądzania. What was it he said? Why are you worried about the speck in your neighbor's eye when you've got a log in your own eye? Mówi, dlaczego przejmujesz się źdźbłem w oku swojego bliźniego, skoro masz belkę w swoim? So the ones we judge the most are others, whoever those others are. Im bardziej osądzamy tych innych, kimkolwiek by nie byli, And who we judge the least is ourselves. a najmniej osądzamy siebie. Isn't that interesting? Czyż to nie ciekawe? You know, you are all wrong. You have this problem. You have this thing, whatever. And I don't even look at my own problems and see the imperfections in my own life. Tutaj to i to jest złe, tutaj tam i tam popełniłeś błąd, a ja w sobie nie widzę żadnej niedoskonałości czy błędu. And if somebody criticizes me or judges me, I get offended. A gdy ktoś mnie krytykuje, w jakiś sposób mnie osądza, to czuję się obrażony. I can do it to everybody else and feel good about it, but when somebody returns it to me, I get offended, angry. Z mojej strony mogę osądzać wszystkich, ale jeżeli ktoś skrytykuje mnie, to ja wtedy czuję się dotknięty, zły. That's false ego. That's arrogance. To jest fałszywe ego, arogancja, False pride, fałszywa duma, false prestige. fałszywy prestiż. Lord Gauranga actually said, don't do this. Pan Gauranga mówi rzeczywiście, aby tego nie robić. We should be devoid of all sense of false prestige rather than filled with it. Powinniśmy być pozbawieni wszelkiego poczucia fałszywego prestiżu, a nie być nim przepełnionym. Instead of criticizing and judging others, we should offer them respect. Zamiast krytykować i osądzać innych, powinniśmy okazywać im szacunek. Respect them. Say we should respect even the ant. Szanować ich. Powinniśmy szanować nawet mrówkę. But we don't do that. We criticize instead. Ale tego nie robimy. Zamiast tego krytykujemy. And it just, you know, it drags us down. It just increases the pollution of our consciousness. I to tylko nas ściąga i zwiększa zanieczyszczenie naszej świadomości. It puffs me up, makes me more arrogant, feel like I'm superior.
nadyma mnie to, czuję się bardziej arogancki, czuję, że jestem wyżej. And here's the real crucial fact. I tutaj jest ten najważniejszy fakt. Again, in the Vedas especially, but not only the Vedas, the Bible and other scriptures, it talks about how, when you criticize and judge others, you're going to be judged, but not by others. You're going to be judged by the Supreme. Wedy, jak i również Biblia i inne Pisma Święte stwierdzają, że gdy będziesz oceniał, osądzał innych, to będziesz również osądzony, ale nie przez innych, tylko przez najwyższego Pana. Judge not, lest ye be judged. Ten, który... How is it in English? Don't judge others or you will be judged. Nie. Nie osądzaj innych, ponieważ ty będziesz osądzony. So that's the reality. I taka jest rzeczywistość. You know what the Vedas teach and Jesus taught? Wiecie, czego nauczają? Go ahead. Wiecie, czego nauczają Wedy i Jezus? Is that you're a child of God. To, że ty jesteś dzieckiem Boga. And you should dedicate your life to come into that full realization of respect, love, and service to the Lord. I powinieneś dedykować, oddać swoje życie właśnie służbie, miłości w relacji do najwyższego Pana. And then and only then will you be happy. I wtedy, i tylko wtedy będziesz szczęśliwy. But this judging, critical nature of mine prevents that. It's an obstacle, it blocks that. Ale ta moja natura krytykanta, sędziego, ona przeszkadza w tym, blokuje to. It's just like a bunch of kids always arguing, bickering. Tak jak grupka dzieciaków, które cały czas ze sobą walczą, kłócą się. Putting others down. Umniejszają innych. And nobody's happy. Nikt nie jest szczęśliwy. It's a vicious cycle, and it just increases. One person judges another, then that person judges that person, and then others get involved, and it pretty soon there's two factions. To jest zamknięte koło. Ci oceniają tamtych, tamci tych i za chwilę się robią takie frakcje, podziały. And it just expands and expands, and ultimately you got nations against nations. I to się rozszerza bardziej i bardziej i za chwilę mamy narody przeciwko narodom. Wars break out. Powstają wojny. People die, and on the horror goes, because we just fall into this trap of illusion. I ludzie umierają i mnóstwo cierpienia jest tylko dlatego, że wpadliśmy w tą iluzję, w pułapkę tej iluzji. So the warning is from the Lord himself, is don't do it. Więc ostrzeżenie ze strony Pana to jest nie rób tego. When I grew up, there was a common teaching among us from our parents, and the teaching was like, don't be critical, don't be judging, don't always be putting other people down. Gdy dorastałem, to w naszej społeczności było takie powiedzenie, często się to powtarzało, że nie oceniaj innych, nie osądzaj, nie poniżaj innych. If you can't say something good about someone, then better not to say anything about that person. Jeżeli nie jesteś w stanie nic dobrego powiedzieć o danej osobie, to lepiej nic nie mów. That's a good point. If you can't say something good, then don't say anything. I to jest dobry punkt. Jeżeli nie masz nic dobrego do powiedzenia, to lepiej nic nie mów. I mean, let's face it, we're all imperfect. All. Zmierzmy się z tym. Wszyscy jesteśmy niedoskonali. Our imperfections are oftentimes, most of the time, very obvious.
I nasze niedoskonałości w większości wypadków są bardzo oczywiste. So anybody can look at anybody and see imperfections. Więc można spojrzeć na kogokolwiek i dostrzeżemy tam niedoskonałości. But instead of seeing the imperfection, we should see the perfection. Ale zamiast widzieć niedoskonałości, powinniśmy dostrzegać doskonałości. As everyone has imperfections, everyone has perfections. Tak jak wszyscy mają swoje niedoskonałości, tak też mają i dobre strony. And ultimately, we're all perfect underneath all this illusion, contamination. A w ostatecznym rozrachunku wszyscy jesteśmy doskonali pod tym zanieczyszczeniem, tą iluzją, Because we're spirit soul. ponieważ jesteśmy duszami. So originally, we're all pure and perfect, and we can come back to that. Więc oryginalnie jesteśmy czyści, doskonali i możemy tam powrócić. It says a saint sees the good in all. Jest powiedziane, że mędrzec widzi, święta osoba widzi we wszystkim dobro. You know, there's a story about a king who sent, there was going to be a king to replace the present king. Someone was going to replace the king. Jest taka historia, w której jeden król miał być zastąpiony następnym And he got to choose. i on miał wybrać. So he called one of the candidates in and he said, I want you to go out into the kingdom and I want you to find the most imperfect person. I poprosił tych kandydatów, aby udali się, poszli tam pomiędzy ludzi w królestwie i znaleźli najbardziej niedoskonałą osobę. The bad. See, I want you to find a really bad person. Chcę, abyście znaleźli prawdziwie złą osobę, niedobrą osobę. And he told another one, I want you to go out and find a really good person. A innemu powiedział, chciałbym, abyś udał się tam i poszukał naprawdę dobrej osoby. So the one who had the job to find the bad person came back and he says, you know, I couldn't find any really bad person. Everyone had some good in them. I ten, który miał znaleźć złą osobę, prawdziwie złą, mówi, no nikogo takiego nie znalazłem, ponieważ na każdego, na kogo patrzyłem, zawsze miał w sobie jakąś dobrość. And the other guy came back and said, I couldn't find a good person. Everybody had some bad in them. A ten drugi, który miał znaleźć najlepszego człowieka, to mówi, że nikogo takiego nie znalazł, bo każdy miał coś złego w sobie. And so the king appointed the first guy. Więc król naznaczył tego pierwszego. He could only see the good, where the other guy could only see the bad. Ten widział tylko dobro, a tamten inny widział tylko zło. So it's our vision, how we see other people, that determines which category we're in. Więc to od naszej wizji zależy, jak postrzegamy innych ludzi i to, do której kategorii przynależymy. You know, I remember, and let me just add to the ideas. If we criticize the ordinary person, we'll say, it's not good, it's very destructive, but it's not even close to the destruction of criticizing a saintly person. Jeszcze pozwólcie, że dodam do tego, że jeżeli krytykujemy jakąś zwykłą osobę, no to jest to bardzo niszczące i nie jest to dobre, ale nie ma w ogóle porównania w przypadku skrytykowania i osądzenia jakiejś osoby świętej. I mean, the repercussion of that, the karma that comes from that, making offenses against a saintly person will destroy our life. Mam tu na myśli, że reperkusje, karma, która wyniknie właśnie z tego ocenienia, osądzenia, skrytykowania świętej osoby, zniszczy nasze życie. So in the Vedas, it puts great emphasis on that. Don't criticize anyway, but especially don't criticize a saintly person. Więc Wedy kładą wielki nacisk na to, aby nie krytykować nikogo, ale szczególnie świętych osób.
Because the saintly person is very dear to the Lord. Ponieważ święta osoba jest bardzo droga Panu. The Lord loves all of us, but he's especially favorable to those who have that loving relationship toward him and serve him with their life. Pan kocha wszystko, wszystkich i wszystko, ale ma szczególnie bliski związek z tymi, którzy w miłosny sposób służą mu. So that's an absolute fact. Remember that. Więc to jest fakt absolutny i pamiętajcie o tym. Now, in connection with that, I remember once long ago, I was associating with a group of young kids, 12, 13 years old, 14 years old. Pamiętam, że dawno temu byłem w towarzystwie takich dzieciaków, 12, 14, 15 lat. Maybe a little younger Może also. troszkę młodsze również tam były. And you know how kids, especially girls, they just form this kind of little club, clique, bond, and they just kind of all do the same things. I wiecie, jak to dzieciaki, a szczególnie dziewczynki, łączą się w takie grupki małe i robią w tych grupkach takie swoje rzeczy. And so they were criticizing everybody. They're just driving down the street in the car, and they say, oh, look at that person, the way they're dressed. So look at this, look at that, just judging everybody. I krytykowali wszystkich. Jadąc w aucie, mówią, o, zobacz na tą sukienkę, zobacz to, tamto. Krytykowali praktycznie wszystkich. And I said, don't do that. Ja mówię, nie róbcie tego. Number one, just don't do it because it's bad no matter what. Pierwsze, nie róbcie tego, bo jest to złe, bez względu na wszystko. But it also is bad because you develop that attitude. You just become comfortable. It becomes normal for you to look at people with this critical eye and then judge them. Ale również z tego powodu, że staje się to taką normą, taką postawą, że wyrabiam sobie takie oko krytyka i cały czas krytykuję wszystko i wszystkich dookoła siebie. And ultimately, it's going to lead you to criticizing a saintly person. A ostatecznie doprowadzicie do skrytykowania jakiejś świętej osoby. And then the result's going to be very severe. I wtedy będą bardzo srogie rezultaty. So that's what happens. We develop this critical attitude, and then eventually it could, and oftentimes does, make it so we criticize, those who are the most dear to the Lord. Więc rozwijamy taką postawę i często tak się dzieje, czy może to doprowadzić, i często tak się dzieje, że krytykujemy jakąś świętą osobę, która naprawdę jest bardzo droga Panu. And the result is very, very bad. A rezultat jest bardzo, bardzo zły. So, we have to work on ourselves. I mean, all these things don't happen without some work. We have to recognize this is a problem and then be conscious of that and address it. Musimy pracować nad sobą. Rzeczy nie dzieją się automatycznie, bez pracy. Musimy znaleźć problem i wtedy pracować nad nim. Być świadomym. When I find myself doing this, I have to just catch it and chastise myself. Gdy widzę, że coś tam robię, czego nie chcę, nie powinienem, to powinienem być w stanie dostrzec to, tak uchwycić i skrytykować się za to. No, this is not acceptable. Nie, takie coś jest nieakceptowalne. I have to monitor my own activities, my own thinking, my own consciousness. Muszę monitorować, obserwować moje działanie, moje myślenie, sposób działania. I mean, who knows what's going on with me better than me? Bo kto lepiej wie, co się tam we mnie w środku dzieje, niż ja sam? Only one other person, the Lord himself.
Tylko sam Najwyższy Pan. He knows On wie better than me. i on lepiej wie niż ja. So number one, I have to recognize what is good and what is bad. You know, under the guidance of the scriptures and the spiritual master, we become made aware of these things. Więc muszę zdawać sobie sprawę, co jest dobre, co jest złe i pod kierunkiem pism duchowych, mistrzów duchowych, jestem tego świadomy. They warn us. Oni nas ostrzegają, And they warn us because they love us. a ostrzegają nas dlatego, bo nas kochają. They don't want to see us suffering. Nie chcą, abyśmy cierpieli. I suffer, I create suffering in other people because when I criticize them, they're hurt, they're offended. Dlatego cierpię, ponieważ narażam innych na cierpienie, krytykując ich, ranię ich. You know, it's very popular now that people's lives are destroyed because other people are bullying them, especially online. Jest to bardzo powszechne w tej chwili, w obecnych czasach, gdy ludzie są takimi popychadłami i ludzie znęcają się nad nimi, a szczególnie online. People are committing suicide because other people bully them. Ludzie popełniają samobójstwa z tego powodu, bo inni ich poniżali. I just talked to a girl 2 weeks ago, and she was in this category, young, probably, I don't know, 17 or 18 or 19. And she was just really suffering because people bullying her online. I właśnie rozmawiałem z taką dziewczyną około 2 tygodni temu, miała 17-18 lat i cierpiała z tego powodu, że ludzie tak ją poniżali, znęcali się nad nią online. She closed all her social media accounts and was kind of just hiding. Poprzez wszystkie te konta w mediach społecznościowych, a zamknęła swoje media społecznościowe, she closed her accounts, że zamknęła swoje media społecznościowe, tak próbowała się schronić, schować. Yeah. So, you know, now it's easier to be a critical, judgmental person and affect a lot of people. I w obecnych czasach jest łatwiej być taką oceniającą i krytykującą osobą i w ten sposób wpłynąć na życia innych ludzi. You see? So we become so hard, so critical, so wicked, so demoniac. Staliśmy się tacy twardzi, krytykujący, tacy źli, demoniczni. We get pleasure in hurting other people. Can you imagine? Czerpiemy przyjemność z ranienia innych. Możecie sobie to wyobrazić? I mean, this is nothing new, but this whole social media makes it so much more easy to do it and widespread. I to nic nowego, ale właśnie te media społecznościowe powodują, że to jest łatwe do zrobienia i bardzo szeroko można to szerzyć. So why don't we take that opportunity to spread good things, praise, love, warm feelings? Dlaczego nie używać tych narzędzi do szerzenia dobrych rzeczy, wychwalania, miłości? This dark, demoniac consciousness is of no value to anyone, but it's of great destruction to everyone. Taka ciemna, demoniczna świadomość nie jest z korzyścią dla nikogo, a tak naprawdę tylko zniszczenie sieje. So it always comes back to the same place. We need to do something that will change it. Więc zawsze sprowadzamy się do tego samego punktu. Musimy robić coś, co to pomoże nam zmienić. If we talk about the problem till doomsday and we don't have a solution, we still got the problem. Możemy mówić o problemie do dnia ostatecznego, a jeżeli nie mamy rozwiązania, no to nic z tego. So Lord Gauranga came and gave us the solution to all these things. Więc Pan Gauranga przyszedł i dał nam rozwiązanie na wszystkie te rzeczy. Transcendental sound. Transcendentalny dźwięk. Chanting and hearing the holy names of the Lord. Intonowanie i słuchanie świętych imion Pana. It's the solution.
we always come back to the same solution. To jest rozwiązanie i zawsze powracamy do tego samego rozwiązania. Poison water can kill and harm a lot of people. So we always come back, purify the water. Then it won't do that. Trująca woda może zabić, zranić wielu ludzi. Więc zawsze dochodzimy do tego samego punktu, aby oczyścić tą wodę. Purify the mind, purify the heart, and all these things that now might be attractive, you just throw them away like garbage. Oczyść swój umysł, swoje serce i te wszystkie rzeczy, które w tej chwili, do których jesteś przyciągany, za chwilę będą dla ciebie jak jakieś śmieci. So I don't know how much more emphasis I can put on the necessity of regularly hearing and chanting the Lord's names. Nie wiem, jak jeszcze mógłbym bardziej podkreślić ten nacisk na słuchanie i intonowanie imion Pana. There is nothing more valuable and more necessary than chanting the Lord's name. Nie ma niczego bardziej cennego i bardziej koniecznego niż intonowanie świętych imion. A happy person doesn't judge other people. A happy person doesn't criticize other people. A happy person doesn't get pleasure in hurting other people. Szczęśliwa osoba nie osądza innych. Szczęśliwa osoba nie krytykuje innych, ani nie czerpie przyjemności z ranienia ich. So let's be happy, and then all that evaporates. Więc bądźmy szczęśliwi, a wszystko to odparuje. Okay, so let's chant right now. Start it right now. Więc rozpocznijmy od intonowania, tu i teraz. And think about it. When you catch yourself judging and criticizing and having this attitude toward people, you just chastise yourself, give it up. No, I'm not going to do that. I bądźcie świadomi tego. Gdy tylko zaczynacie oceniać czy krytykować innych, to łapiecie się i mówicie, hej, nie będę tego robił. We hear all the time people say, take control of your life. Często ludzie mówią, przejmij kontrolę nad własnym życiem. Well, that's what we're talking about, but maybe a completely different way than these other people. O tym właśnie mówimy, ale może w zupełnie inny sposób niż ci inni. Be a good person by being a good person inside and changing that bad person for the good person. Bądź dobrą osobą, ale wewnątrz i zmień tą złą osobę na dobrą osobę. Remember, in the worst person, there's some good. Pamiętajcie, że w najgorszej osobie jest jakieś dobro. The chanting brings out that good and makes it so we see that good in others. Intonowanie powoduje, że te dobro wychodzi na zewnątrz i zaczynamy widzieć też dobro w innych. Okay, so Goranga, let's see, what are we going to do? Goranga Haribo, Nitai Go Haribo, maybe. I don't know. I co zrobimy? Goranga Haribol albo Nitai Goranga. Whatever I say, you just say the same. Cokolwiek nie będę mówił, wypowiadał, to wy powtarzajcie po mnie. You know, sometimes I start and it goes somewhere else. Czasem zaczyna, mi to gdzieś zmierza w innym kierunku. But anyway, we'll keep it easy. Goranga Nitai Go Haribo. Ale utrzymamy to w taki łatwy sposób. Goranga Haribol Nitai Gor. All right. Goranga Nitai Go. Goranga Nitai Go. Goranga Nitai Go. Goranga Nitai Go. Everybody.
Goranga Nitai Gor 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 Ranga Goranga Nitai Gor Goranga Nitai Gor Goranga Nitai Gor Goranga Nitai Gor Goranga Nitai Goranga Nitai Gor Ranga Nitai Gor Goranga Nitai Gor Ranga Nitai Gor Goranga Nitai Gor Ranga Nitai Gor Goranga Nitai Gor Goranga Nitai Gor Ranga Nitai Gor Ranga Nitai Gor Ranga Nitai Gor Nitai Gor Nitai Gor
Goranga Nitai Gaur, Goranga Nitai Gaur, Goranga Nitai Gaur, Goranga Nitai Gaur, Haribo. Goranga Nitai Gaur, Goranga Nitai Gaur, Goranga Nitai Gaur, Goranga Nitai Gaur, Goranga, Goranga Nitai Gaur. Gaur, Goranga Nitai 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 Gaur. Goranga Nitai Gaur, 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 Goranga Nitai Gaur. Goranga Nitai Gaur, 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 Nitai Gaur, Goranga Nitai Gaur, Goranga Nitai Gaur. Haribol, Haribol, Goranga Nitai Gaur. Goranga Nitai Gaur. That's the solution. To jest rozwiązanie. You got many problems, that's not the problem. Masz wiele problemów? To nie jest problem. The problem is we don't practice the solution. Problemem jest to, że nie praktykujemy rozwiązania. If you go with the solution in your life every day, then you don't have problem. Jeżeli będziesz rozwiązanie stosował w swoim życiu, nie będziesz miał problemów. Okay, thank you so much for joining again. Dziękuję Wam za ponowne podłączenie się. We hope you just take one little thread or one little part of these programs and really add it to your life, and especially the chanting. Mamy nadzieję, że chociaż jedną taką niteczkę, małą część tylko choćby tych programów weźmiecie do swojego życia, a szczególnie jeżeli chodzi o intonowanie. Okay, Bhavadas, thank you once again for translating. Dziękuję Bhavadas za ponowne tłumaczenie. Madhavadasi, thank you for organizing. Madhavadasi, dziękujemy za zorganizowanie. And we'll see everybody next time. And Balakhilya, the technician today. Thank you very much for the lecture and for the technical expertise. Yes, of course. Okay.
All the best to everyone. Namaste, Haribol. Thank you very much, dear Balakhilya. That's our basis, and thanks to you. Thank you. Namaste. Namaste. I widzicie, tyle. Jak zwykle program zaczyna się i kończy. Wow, co już dzieje? Techniczny najlepszy. Więc jak widzicie, nadajemy z takich pokoi hotelowych. Podróż trwa. No i fajnie, że byliście z nami. Mam nadzieję, że również to spotkanie zachęciło Was do tego, żeby jednak rzeczywiście dodać rozwiązanie do swojego życia i że wszystko będzie od tego momentu dobrze. Jeżeli chcielibyście, żeby Wam to ułatwić, to odsyłamy Was do wszystkich programów, które dzieją się online. Również na kolejne weekendy. Będzie na pewno w czerwcu, będzie planowany następny i później w sierpniu. Taki weekend z medytacją. Można spotkać się najprawdopodobniej. Znaczy w czerwcowym to już na pewno wiemy, że na pewno spotkamy się z Balakhiją Das, więc tłumnie ściągajcie. I w takim razie co? Tyle z naszej strony. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Chodźcie na mantra.pl, słuchajcie, intonujcie pięknie i bądźcie szczęśliwi. Chant and be happy. Namaste. Wszystkiego dobrego. Ariel Bo.